I believe. This is what I believe. But a revival is coming in another form of a movement. This is what I believe. Amen? As a movement. Why? Because church yakuzosanganiswa nekuita preach the gospel. Hadimaona about Jesu akati go. Takaerenga pana Revelation chapter 3 verse 8. Shoko unaro, but une simba shoma. Pana babari kunzi muchapo wa simba kana mweya muchene auya pamusoro penyu. Jesu paari kuti go anga adzidzisa mabasa vachimaona achiita sei achiitwa nani naJesu. Anditi they were not yet empowered. Animalizis. Mweya muchene ane basa raanoita kuti titi understand shoko raMwari. Anditi. Amen. Kuti tinzwisise shoko raMwari. Ndashoko racho rakafemerwa nemweya muchene. Anditi. Amen. Ndizve. Saka muri kuona kuti pane gap between kungodzidziswa without being empowered by the Holy Spirit. Saka while for empowered, takuona chakutera manje movement chiya chakufamba with the demonstration of what? Of power. Because they were taught. Vakadzidziswa shoko raMwari. Ndienda pana Mark chapter 9 munonzwa vadzidzi kavatadza kudzinga mweya mukomana ngari mweya wezvipusha. Vanga vari vapostori. Hapasi pese pavakatadza. Pane pavakatumwa vakanzisiyai zvikwama. Now I'm going to preach. Hello? Amen. About favor. Israel, they are doubting the favor, the word favor. Hello? Amen. Hello? Amen. Ukaerenga chiri kuannounced mushoko raMwari doesn't tarry with the world. Hello? Zviri kuitika munyika nezviri kutaurwa naMwari. So saka kana uri munhu wemweya bata zvinhu zvechi. Never mind what is happening out there. Iwo nzwisisa zviri kutaurwa nani naMwari woita izvo. Wakada kumhanya nezvenyika unobuda muchechi. Mazvinzwisisa? Unobuda unobuda unoyeduka. Iwo unofunga kuti iwo hemwa zvakaitwa naPeter zvezvo. Jesu ushoro. Anditi? Obviswa hembe orowa. Nenyaya yekoti ndiri mwana waMwari. Oshingirira kugomera kuti baba dai mukombe uyu zvaibvira waipfuura. Anditika? Amen. Asi kuti ndibude munyaya yangu naye. Ndikutendera ndigare munyaya yangu anditi. Alright. Saka nyaya yekunzi goita haisi kunyiro. The world is not ready for the gospel. Hello? Amen. Including one message. Israel is in conflict with the message go. Hello? Amen. When the apostles were persecuted, they were persecuted by the Jews, by the Israelites. Kuti mambo yakafunga kuti achauya kuzoti kunde vavengi vedu. Manje akauya kuzoti vhangeri yende nekuvaHedheni vasina kudzingiswa vanamate Mwari. Ndochirudzi ichocho. Rovai vanhu vakomana. Saka ukada kuti gospel rienderane nemeseji yekunyika unorasika. Hello? Amen. Unorasika. Mazvinzwisisa? Amen. Saka unoona kuti kuOld Testament handitika vanga vaina rushoko nemapristita but chavanga vasina kunzwisisa the new dispensation kuti yauya nini. Handitika? Yauya kuzoti vakadzi vachimira vachiita sei izvozvi kune noise kuIndia. Handitika? Vakadzi vanga vasingabvunidzwe kupinda mutemberi imahindu. Mukuru ari vakati ngavapinde.
varume vakati vakadzi ngavarohwe. Hello? Kureva kuti meseji yeNew Testament iyi kubva kwayakatangira kune chimwe chitendero chekuti no. Ende ukavatarisa vakagara kuOld Testament. Why they resisted the movement? Hello? The reason why the Muslims, they are not filled with the Holy Spirit, they resisted the new movement. They say we are of the Old Testament. Quran is Old Testament. Instead of Jesus, they put Muhammad, who does not speak of the movement of Pentecostal. Hello? Those are my mainline church. They resist the power. And yet the power is there. Same Bible. Read the word. But Jesus vanavandari kuti chimbomirai anti mazadzwa nechi nesimba romwe yamucheni. Wakazadzwa nemweya mucheni mukaerenga the book of Acts, Psalm chapter 2. Some were from Africa. Some from Asia. And some from Middle East. They were filled with the Holy Spirit, men and women. So Peter declared, those vakataurwa namuprofita Joel kuti hakusina muJudha, muGreek, muGentile, mukadzi kana murume, ndakuna mweya mutsvene wechirume newechikadzi. Bhaibheri rinobva rati mweya mutsvene ndiye anopa zvipo kana akuzadza. Saka iwo manje kana Mwari abvisa the speed limit ye60, zvako warongoramba uri mu60. Wese vakuteerera mutemo kuti takubvumidzwa kupfuura 60 wanongovhateka. Izve. Hello. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. So they waited, they received the Holy Spirit. And doiri arivurwe. And he said, behold, I have put before you a door that no one can shut. Apana anokwanisa kuita sei? Kurivhara. Ndatorivhura. Inoiri. Apana anokwanisa kuita sei? Kana dai ukaiti hauzvizive, kana dai ukati hauri kunzwa nezvazvo, hauna simba rekuita sei? Because iye ndiye anomutsa vanhu. Ndizve? Amen. Hello? Amen. Hello? Amen. Vakanga vada kumutswa nasi? Muda kumutswa? Sure. Praise God. We are living in a time when the gospel is spreading throughout the world in such an unprecedented pace. We cannot barely keep count of those that are entering through the door. As a matter of fact, the door is so wide open that even in nations that are considered traditionally closed, the gospel is making great advance. We are in the midst of the greatest spiritual harvest the church has ever known. Zakati, for Bataurwa, history in better than 2000, no. According to the book, before even the Makandiwas and the new wave of revival is the movement. Amen? Amen. In Latin America, the number of new believers has been doubling every 10 years since 1960. In 1960, there were 7 million people there who had personally put their faith in Jesus, so Christ as their Savior and Lord. By 1980, the number had grown to 21 million. From 7 million to 200% increase. The 1980s saw another 25 million added to that number, and another 45 million at the end of
2000 for a total of 90 million believers from 1960 to 2000. 90 million believers from 7 million to 90 million. Hello. Amen. Mwenye walipita say, walipita basa. Anditika. Saka aunga garo folder maogoti. Some people are doing it. Play a part. Africa. Around the 90s, there were probably not more than 8 million Christians in Africa. But by 1990, that number had risen to 275 million. And by 2000, the number has continued to rise to a staggering 396 million believers. Over, that's what a box, of Africa's population. If you know, you put it there. That's 121 million new believers added to the kingdom in the 90s. Asia. In 1950, 3% of the population of Asia was Christian. 1980, 6%. 96, 12%. In 1980, there were 500 non-believers in Nepal. 15 years later, notwithstanding persecution, that number had swollen to 500,000. By the end of 2000, there were over 2 million believers in Nepal, which was nearly 10% of the population. The total Christian population of Asia has doubled between 1980 and 2000, and year 2000, with China, South Korea, and Thailand continuing to see some phenomenal growth to this day. This is comprehensible growth can only be appreciated when put it in perspective. Compare the growth in the rest of the world with that of the number of Christians in the Western world. That is North America, Europe, and Australia. Praise God. Amen. There are statistics. From 2000 to 2019, we don't have figures. But I guess if you see what is happening, there has been a great or bumper harvest of soul winning. Amen. Amen. As long as one has the gospel must keep on with each member each part. In 1960, of the total of the world's Christian lived in the West, now there is a box live in non-Western countries. There has been a complete shift of the numerical as well as spiritual center Christianity in our day. The purpose of the harvest. We are living in the greatest spiritual harvest the church has ever experienced. Though there is much to rejoice over, this, however, is only the beginning of our labors. Bountiful harvest is only the beginning of the process. Grain is not grown simply to fill solos or to come up with some impressive count of tonnage harvested. The purpose of any harvest is to provide food, meet needs of the hungry all around the world, beginning in our own backyards. Likewise, while we celebrate the spiritual harvest of the present time, we must see that the needs of the world is being met by ensuring that disciples of Christ are built and sent wherever there is need. Amen.
Aditi mungu Holy Ghost fire. People kana vanhu vasiri kuona handiti they complain. People should not complain kuti vanhu vari kuti fire havana shoko. Mukaerenga zvandandiri kutaura panapa, Paul anotaura achiti shoko risina mweya rinouraya. Unaona pane imwe deliberate ignorance chaiyo, deliberate yekungoignore zvimwe zvinhu, soka kungosiya zvimwe zvinhu, kungoti hai zvazvina basa. John chapter 4, Mwari mweya, angel vanomunamata vanofanira kumunamata mumweya nemuzvokwadi. The truth is come from the word of God. The truth is the word of God. When we say the truth is the word of God, tikutaura Jesus Christ is the truth. God is what? The truth. And if we accept Christ, we have accepted the truth. If you accept the truth, the Holy Spirit comes down. And because the truth is what we teach. The truth is what we are taught. And chokwadi ndo chatinodzidziswa. Kana tagamuchira chokwadi, mweya mutsvene anoita sei? Anoburuka. Andizve? Kana aburuka, akuita tunhu twake. Anditi? Paulo anditakaerenga mascripture anzi gospel reader hatina kuzoparidza uchenjeri hwevanhu, but takauya kuzoparidza shoko raMwari rine zviratidzo zvesimba raMwari wacho. Andizve? We serve a miracle working God. If we don't teach these things, kana tikasazvidzidzisa hazviitike. Mazvinzwisisa? Mwari ngaakuti. Saka panodzidziswa chokwadi, unaona kana mukatenda mweya mutsvene anoburuka, mukatenda prophecy, you raise prophets. If you don't, then makugara makasimudza mapanga. Andidya kuti anenge ada kuita zvekuprofita, hakuna dzidziso wakaiona kudzidziso iyo. Ko zvazviri wani muzvanzi haiwa munomatitendera. Ani munzwisisa? Munomatite sei? Read the constitution. I have a brother, he's an apostle. I know matter evangelical. They are not Pentecostal. Here I am Pentecostal. Zvake zvambata akuita delivery. Zvikanzi aivona kunyadzisa ungati vari makuruva vane mari yaomburuka pasi zvine unhu izvo. Saka unhu kuchengeta dhimoni munhu wofanira kuenda. Kunyadzisa vanhu vakuru. Zvikanzi constitution yakabva kuAmerica inotaura kuti verenga sign up. Drafting what people I see what constitution sign up. Because the constitution is not above my calling. Sorry. The constitution died. Constitution is not above God's calling. Constitution is not above. Let's have the constitutions of our ministries, but when God speaks, let's amend the constitution. Yes. My guidelines, my bylaws, I need to church meet order. And it is church ya Jesse and any constitution. Yaka Jesse and it is written. That was Jesus' constitution. And drive out demons. It is written. Cast out devils. Hello. Amen. 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 We believe in power. Paul kuna pori danzi. Shokore chiprofita. Munhu wese ngaashire kuprofita. Because pano profit kwa kupfuura ndimi, haana kudiscourage ndimi, but akati kuprofita kunokona. Ndakuchataurira brother yako kuti zvakamira zvakadai zvakadai zvakadai. Achabva masimbiswa. Prophecy inoita kuti munhu akasungwa sunungurwa. Prophecy inokuyambira zviri kumberi. Mukaignore prophecy, vanhu venyu vachaenda kun'anga. Simple. Ndizvo? Mukati hatidi kuprofita, fine. Vanda kunzwa zviripo munhu wese andakuziva kuti what's causing this. Anyone know they teach as if they don't know.
Kukafika izvo zvanzi ngatimbomhanya tinonzwa kuti mushafani. As if it's going to stop death. It's not going to stop death. But the power of prophecy we are talking about drives whatever causes the death. And we are talking about premature death. And we need the power. Hello? Amen. Saka vangeli is a demonstration of power. And I like power. Kona wanatoa shitokoro kwa power. That power yatinoda haiurayi, inoponesa. Kana dai muchida musingadi, wanotora nyoka nezvitokoro zvikuda masimba uda kutyiwa. Saka ivavo manje vanazvo manje, kana chechi yakuprofita manje, they complain. Because they know they'll be exposed. Oh, glory to God. That's chechi yangasikuida. Asinabasa muntu. Hello? Yes, arakuda kuunganirwa nema1000. Pakaunganirwa ne70 akatima chechi yako pakasara 12. Pa 12 ipa pakadonidza wine pakasara 11. Chakuda kuti message iite sei? Praise God. So, cinema conflicts. The purpose of harvest, that's our it. The Great Commission, Matthew 20, verse 18 to 20. In Greek, the only verb in this passage is the command to make disciples. The other 3 verbs, go, baptize, and teach, are actually participles describing what means to be done to fulfill the Great Command. That phrase is actually better written as you are going to make disciples by baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey all that I have commanded you. The emphasis here is not on going. It assumes that we are going. Therefore, the real emphasis is not making disciples. It's going. Hello? Amen. In Matthew chapter 10, verse 25, Jesus says, a disciple is one who is becoming like his teacher. The goal of Great Commission is not converts, but disciples. Those who are coming like their Savior. How do we make disciples? There are 2 parts to the process: baptizing and teaching to obey. Baptizing is related to evangelism. In those days, shortly after conversion, one was baptized to outwardly show his decision to trust Christ. But the process did not end there. The Great Commission is not primarily an evangelistic commission, but a parenting one. Many today have confused the Great Commission with evangelism per se, which is comparable to delivery or childbirth conversion. Like childbirth is only the first step in the process of spiritual, a process of developing mature adults. We need to birth babies or we can't make adults. The same is true spiritually. We need to see people come to Christ, evangelism. But that is not the end. We are required to teach them to obey all that Christ commanded us, discipleship. That's what parents do. They teach their children to obey.
The teaching here implied is not merely the process of education, instructing the mind in the narrow sense, but that of maturation, teaching to obey. If we view the Great Commission as purely an evangelistic commission, looking at the phenomenal growth discussed above would fill us with joy unspeakable because the job is nearly over. But if our perspective of Great Commission is parenting one, when we look at the numbers, we see a whole different thing. While we should rejoice over the birth of so many new believers, we must also ask, where are the parents to disciple and lead these people into maturity? We are not doing that. We are not fulfilling the Great Commission. You go out there with it. Hello. Amen. We empower. We teach. Amen. And this, like we pick up a Zaramana, toti maporokoto zichiperera ipapo. Zvanga zvisina basa. Anditizve. Ndosaka tuchechi tizvarwa tuchiraswa. Anditi asi wakazvara mwana anoda kurerwa nekuudzwa gwara. Anditi. Hello. You need teaching. But surprisingly, you see with the boy Bible study, people they don't want to come. Hello? Sometimes after teaching Bible study, because already tadzidzisa. Munano anoda kunokuverenga shoko raMwari maBible anotibatsira kuti tizive history kuri kubviwa nekunamata. And the human race, where did it originate? Very important. Kufura tete guru renyu ramunotenda kwenyu. Arina kudonha. Andizvo. Rine kwarakabva. Hakuna worldwide history inonongedza creation except the Bible. Arimunzisi. Dai bhuku iri risina mweya mutsvene. Long back, but because it carries that substance of godly and the demonstration of power, it remains intact. Why don't you run exposed? So tinozvara with the responsibility to raise them. Amen. Musaka uchiona senyika unonziendesa mwana kuchikoro. Iwe unoendesa mwana kuchikoro. Up to today vana havazivi. The law requires the government. It is the responsibility of the government kuti mwana wese aenda kuchikoro. Ndosaka muchinzwa hurumende ichiti hapana mwana anofanira kudzingwa kuchikoro. Mutemo unoti kana mubereki ashaya mari zvechokwadi chokwadi, government must take responsibility yekuona mwana yaita sei aenda kuchikoro. Maheadmasters ndo vanotyora mitemo vachitenda kumauya nemari. Arimunzwisisa? Kana asina zvechokwadi chokwadi auye wana kuti
The government is right when saying, hakuna mwana